Com o apoio habitual da Valentine's Finest Clubbing Season, hoje damos-te a conhecer Funk the Void, um dos mais incríveis e excitantes produtores da dance scene mundial. Veio a Lisboa para uma festa unstoppable da Dance TV e da Magic Mushroom. Hi, this is Funk the Void and you're watching Dance TV. Se há coisa que é impossível de parar são as festas do Dance TV em parceria com a Smart MAGIGMUSHROOM. The Fox e MAGILLIAN comandam as operações, a cabine e ainda a escolha de um convidado muito especial. Funk the Void. O local para mais uma grande noite foi novamente o Oparte, clube de excelência da cena underground de Lisboa. Olha, a parceria tem sido muito positiva. Hoje mais um evento, já foram muitos, hoje mais um, com a grande atração internacional Funk the Void. E para a Magic, é um prazer estar contribuindo com este evento. Essa parceria entre o Oparte, a Dance TV e a Magic Mushroom tem sido positiva para nós, eu acho também para a Dance TV. E podemos dizer que para o verão temos uma coisa maior, um evento diferente. Vai gostar, pode ter certeza. Sim, isso é uma das principais mais-valias destes concursos, porque muitos dos DJs não têm a possibilidade de tocar sem conhecer A nem B. E então, com estas iniciativas, dão oportunidades e existem muitos DJs com capacidades e que nunca têm a possibilidade de tocar em festas como estas. As festas Unstoppable com convidados internacionais já vão na terceira edição. Depois de Paul Darey e Sian, a escolha recaiu sobre um verdadeiro ícone da música eletrónica mundial, o escocês Lars Sandberg, ou seja, Funk the Void. One man's tech house is another man's techno, so I'm hearing kind of cool stuff here, but I made a special set for tonight, so let's see how it goes. I think the energy is going to be there, and I know you guys party till the break of dawn, so I mean, in Spain we start at 2, you guys start at 4 or 5, so I'm prepared for that. I got like a 3-hour disco nap. Lars Sandberg é um veterano da música que vale a pena conhecer, por isso fica ligado e não percas a continuação desta entrevista. Lars Sandberg entrou para o mundo da música muito novo, com apenas 15 anos. No entanto, foi nos anos 90 que se notabilizou, assumindo sempre as sonoridades de Chicago como a sua maior influência. I mean, it's up and down over the years. It's like it always comes full circle. I mean, it started with disco and Chicago house, and then into like hip. Well, I started with hip hop, so I mean, I see lulls and I see peaks. So I mean, right now I think Portugal's coming back up again on the dance scene. I mean, right now house music's going through a kind of pop phase. So I'm seeing all these mixtures of genres. I'm seeing all this. It's good for electronic music in general. And America's now really caught on to this whole thing, but for me it's completely different from the underground scene. Com uma carreira sólida, Funk the Void, além de DJ e produtor, assume o comando das editoras Outpost e da lendária Soma Records. I'm not very comfortable with compliments, so I just, my mother's a pianist and she was quite famous over the years, and she just tells me to say, yeah, the best thing is to say thank you and smile, and I really feel, I don't feel I deserve such accolades. I just do what since I was a kid I've always enjoyed this job, and I don't know any other way to live, so I think if you feel like, as a young producer, if you feel that way, then you should continue with it. I mean, it has to be part of your DNA, it's part of my DNA. Funk the Void está habituado a tocar em espaços variados, grandes e pequenos. No entanto, é em clubes como o Oparte, em Lisboa, que se sente mais confortável e mais próximo do público. I used to be quite narrow-minded in the 90s, but I think we all were, because we had like a big techno scene. I used to be a techno festival DJ. Then I got older,
I changed my horizons. Musically in the studio, I started playing more deep stuff and more kind of house-based music. So, but I like it all really. I mean, I was a big drum and bass fan in the mid-90s, also coming from a hip-hop background in the 80s. And then now I'm back to everything. I mean, I like to play, I don't like listening to one kind of music all night. So I come from that old school, the old kind of acid house culture DJ where you'd hear like a hip-hop track, an indie dance track, a techno track, or you know, even a rock track, whatever in one. I think that makes a difference when you're playing. A atuação de Funk the Void no à parte foi um sucesso, verdadeiramente unstoppable. Não percas o final desta entrevista. Até hoje, Funk the Void conta com 300 discos editados entre originais, remisturas ou colaborações com artistas como Laurent Garnier, John Digweed, Kevin Saunderson, Steve Bug ou Nick Funkiuli. I think my kids inspire me. I used to be lovers, girls, and like, you know, people in the clubs. But now it's my kids. You know, I write music for my kids now. I'm an old daddy now. Playing more, and I play live as well, but I prefer the DJing for it. I like playing other people's records than rather my own. I'm not really a person that likes playing his own music, you know. But I mean, as far as producing, it's like a long marriage. I've been married to music for like 25 years, which is quite a long time. Considerado um grande produtor, Funk the Void é constantemente requisitado para colaborar e remisturar músicas para bandas como os New Order, Underworld ou Groove Armada. For me, well, there's definitely a book. I'm writing a book at the moment about all my experiences traveling, more like a travelogue. Not so much about the DJing, but more about the kind of quirkiness of traveling, because. As I said before, I'm very good at observing people, and I've had so many crazy scenarios over the past 25 years. I'm starting to remember them all, and I'm writing them in a small kind of diary, not chronological, but trying to interweave the whole story of my traveling lifestyle into a kind of fictional scenario with one character. I won't say too much now, but it's going to be it's going to be a funny and dark humor kind of like book, like an actual novel. The Fox e MAGILLIAN tocaram ao lado de um dos artistas mais importantes da música de dança mundial. Funk the Void regressou a Lisboa e cumpriu a sua missão em mais uma noite unstoppable de sucesso. Fica ligado no Dance TV para saberes onde nos podes encontrar. Don't know what you're looking for, but I'll make sure you won't need anymore, 'cause you brought me